Kusile malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kungelesibili sanibusela malanga lamahle siyathemba sendivuka kahle nalomuhla niyaphepha kumkhuhlane COVID-19 luhlelo Kusile breakfast show lethela ngumsakazo wetithombe Eswatini TV tinsuku tingemashumi lamabili kuyinyanga yakholwane umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkelisiwe ngwakakhoza nalomuhla ukhona makwabani buti Sizi kunjani buti no hamba kahle lele njani ngilele kahle linjani Lele ngathi saka wathi saka waphumula shothi uyathandaza sethi yasuka eceleni ngafundisa ngiclown ngithandaza Mto akulala uthandaza sisiso utawuthulisa nemathuba exactly mala ngoba ne yabona nenjani ayitawulala qalisha ithi yathandaza yabo ayikufaka yathandaza lokuvela ulwali nje yabona nyamathala nto ukuthi sinamati sek ngosingilesibili wesi29 kuleli vikele senali leminyaka wa 2021 kanti ke lelanga lesi 201 ucalile umnyaka selemalanga langu 164 upheleke umnyaka lo sedulo sisizwana nandzaba mantolo induna ikhiphile umbiko ba record 7 COVID-19 related deaths kanti sisuka ku9 Yeah, siyachubeka semama kwabane sibangileso lesingathi siba madima kancane. Now it's only been 2-3 weeks. 3 weeks. Yeah, since siku third wave yet. Now tubuka leli zinga indlela la. Sesinayo 20 webamvu already. Indzaba lebhlungu kakhulu makwabane. Kanti ke nasibuka nje indzaba ye vaccination in Africa kunala doses about kujanga mangakho lamadoses ase states 80 million esetshenziswa wona yes akaqalile bayangenile eDjibouti iBurkina Faso Ethiopia they are sharing 1 million doses afikile itolo eEthiopia but we are hoping ukuthi atagcina in the coming weeks basi atawungena nalamanye amazwe so coming weeks kencane kuzokuleli viki libheke embili basithembisa 80 million ngathi kuta 25 million nyalo njengoba usho ingcenye sitagcina sibaleke so ngibona ngathi it's only 49 countries not all 54 yes 49 countries yeah so la lapha khonako ke la live kade indawo angisakhona bothuniza nje abekho because ba khona yes bona nje bachubeka nabo ba vaccinate asithole ukuthi inyanda ba vaccinate 913,000 mebantu which is 8 million of their population. Abona ke thina sisadlalela la bo 2%. Sisebo 2% of the population. Kulo 25,000 and so isakathole the second dose. We are hoping ukuchubeka kube ngento Johnson & Johnson makwaba lonke kuzofuna ukuphinza simele sithole leli force lesibili again umuntu ojove kanye nje sekuphelele. Bongo sinza abasthazi sibuko lomdlanza bade Eswatini network of young positives banatholeke kwesekeleka ngetimali inhlangano ka WFP naka UNAIDS basi bayafsita ke bamfila basha labaphila nalelidiwane kubafundisa nje indzaba de makhono la hlukahlukene ngoba kuleti insuku namhla kumcoka vele ukuthi siwa asiphile namakhono lesinawo kukunjalo makwabane especially because umkhuhlane COVID-19 ufike waba nemithela leminyeni ngasibona kubo bamfla basha labaphila negciwane HIV kuphela bavethile sibatsinga lokubanjiswa batsinga lokubanjwa ngesandla ukuthi uyathi this is the way forward singaphuma kanjena nyalo despite all the challenges la khona around lembala sabe sinafuthi shonge bongosi utasita ke kusiniketa ke sithombe salomsebenzi lebatabe bawena siphinde sithole sithombe nje salomkhuhlane emhlabeni ngaye WHO njoba seva so taphinda thithumele tinhloli letawuya lapha evini lase China kuyawuhlola le ukuthi baya second phase so lokukhalwa ngaloko makwabani ngiyakhumbula ukuthi kwakhalwa ngaloko ekuthenini lesicela ukuthi lesibili licwaningo lisale liba sebaleni kungabi nale ngathi lela kucala belili bangafuna exactly so we are hoping ukuthi leli maybe mhlawumbe impumelelo stowadi ukuthi kwendekani vele impela bongo se ngo 5 minutes after 6 sibahlola ke market nasibuya sasenza bethe kucala talo mhla kuseni you are watching the Tuesday edition of Kusile breakfast show Eswatini Television in partnership with Junior Achievement brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebusiness usiplanning ibhala kanjani ibusiness ifuna ini ndakuthola lokho ka JA bantu sinto kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy.
Watch Dream It Achieve It Season 2 coming soon on Eswatini TV, Sibubo Semaswati. Mangwane vuka uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthaza kona ukuthi nawe wati live lapho kabantu nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubumkhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Bukela ngokuvusela ngokwamukela ndzabeni ecala talo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn kule. Umhlonishwa Ndvunankhulu Cleopas Dlamini sewufungiswa ngalokusemthethweni ukuthi ke abe lilunga leParliamente endlini yabayisikhulu. Lokho kulandzela ukuthi akhonjwe izidladla ukuthi abe lilunga lendlu yabayisikhulu ngalesine evikini eliphelile mhla 15 kuyo lenyanga leSetulo. Ndvunankhulu ufungiswe ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo eParliament. Ngaphambi kwekube umhlonishwa Ndvunankhulu Cleopas Dlamini athathe isifungo sekuba lilunga leParliamente, umcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela ufundzele indlu igazette lechazako ukuthi ngaphambi kwekube ingwenyama imbulale ukuthi abe ngundvunankhulu wabekwa ukuthi abe lilunga lendlu yabayisikhulu mhla 15 kuyo lenyanga leSetulo. This notice may be cited as the appointment of member of the House of Assembly, Notice 2021. 2. This notice shall be deemed to have come into force on 15 July 2021. Appointment of the member of the House of Assembly. That is 3. Mr. Cleopas Sipho Dlamini is appointed to be the member of the House of Assembly with effect from 15 July 2021. Ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo ibese ithathisa Ndvunankhulu sifungo sekwethembeka enkosini Mswati wesithathu endlini yabayisikhulu. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. Umcondzisi wetinkhulumo ube wekucala endlini ukuthi abongele Ndvunankhulu ukuthi abe lilunga lendlu yabayisikhulu. Siyakhuthaza sifisela usebenza lokuhle sisabambisene neParliamente kanye nayo iExecutive. Ngalawo lamafishane sithi Your Excellency feel at home. Umcondzisi wetinkhulumo ubese uniketa lilunga leParliamente lenkhundla yaseNkwene Vulimbombi Inhleko kanye nelunga leParliamente lenkhundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo kuthi kube ngiwo emalunga labongela Ndvunankhulu kuthi athenjwe ngamakhosi kuthi abe ingcenye yendlu yabayisikhulu. Emalunga ambongele Ndvunankhulu athi ayethemba ukuthi utawusebenzisana kahle namalunga endlu yabayisikhulu. Kubika Sibusiso Ngubane anathemba inkosi Mavimbela eParliamente.
Ngemuva ke ukuthatha leso sifungo sekuba lilunga leParliament emhlonishwa uNdunankulu bese ke sekuthatha sifungo sekuthatha lo office la Ndunankulu emahovisini ethi induna tembuso lapha eMbabane lena khona uphindze wafungiswa ingcweti yemthetho Sifiso Khumalo. Ngemuva kwekube asathethe sifungo sekuba lilunga leParliament endlini yabayesikhulu Ndvunankhulu Cleopas Sipho Dlamini ubese uchubekela emahovisini elibandla letindvuna tembuso lapho abese uthatha sifungo sekuba ngundvunankhulu welive. Ingcweti yetemtsetfo Sifiso Khumalo ichazile ngaletifungo latitsethe ndvunankhulu. We shall now proceed and administer an oath of allegiance and an oath of execution of office in terms of section 73 of our constitution for your being the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Ndvunankhulu uqale ngekuthatha sifungo sekwethembeka engwenyameni inkosi Mswati wesithathu waphindze wathatha sifungo sekuthatha lihovisi lekuba ngundvunankhulu welive laseSwatini. I, Cleopas Sipho Dlamini, Do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. I, Cleopas Sipho Dlamini, Do swear that I will well and truly serve that I will well and truly serve the King Mswati III, the King Mswati III, his heirs and successors in the office of Prime Minister. So help me God. Lebe bakhona kuto usingatha ndvunankhulu nakathatha sifungo bekuti ndvuna tembuso kanye nemndeni netihlobo takhe ndvunankhulu. Kubika Sibusiso Ngubane anathemba inkosi Mavimbela eMbabane. Sivese exwayiswa ngetindzaba nemavideo langasilonani liqiniso ngelive laseSwatini kanye nohlangosi lesifundza leseNingizimu Afrika iSADC elibukeka indzaba tepolitiki netekuphepha iTroika lelikulele kulamalanga lokhu kwecukethwe likhasi lelisetingundeni tekuchumana lelibitwa ngeSADC Observatory Group. Lesexwayiso sicukethwe ngumbiko wetindzaba lokhishwe ngulokhulumela hulumende Sabelo Dlamini. Hulumende watisa sive ukuthi imibiko kanye netitfombe letihambako videos lokusenkundleni tekuchumana lelikhasi leSADC Observatory Group lokungalelive kanye neluhlangosi lesifundza lesingentasi neAfrika libukete politiki tekuvikela kanye netekuphepha iTroika kusatisilo nani liqiniso. Lokhulumela hulumende Sabelo Dlamini embikweni lokuthumelele betindzaba uthi tonke tindzaba kanye netitfombe letihambako letilelikhasi akusilo ngisho nakancane liqiniso uthi lelikhasi lenta kwangathi lingemalunga elibandla lakaTroika lelikuleli lelitotfola emanga nemaqiniso esimo lesike saba khona kulele emavikini ladlulile. Dlamini uchubeka ucwayisa sive ukuthi singaqali sithatha imininingwane lekhishwa ngulelikhasi lelisebentisa luphawu lwenhlangano yakaSADC. Dlamini uthi loluphawu lwakaSADC lusetshenziswe ngulelikhasi lusetshenziswa ngalokungekho emthethweni njengalokhu labo labalisebentisako abakacela imvume enhlanganweni yemave langentasi neAfrika iSADC ngako lelikhasi lenta bucala. Dlamini uthi kungumsebenzi wawo onke emave kuvikela kusetshenziswa kwalolu phawu ngako uhulumende wakuleli utawuthatha tinyathelo temtsetfo kulendzaba. Ngemuva kwekuthi Dlamini akhiphe lo mbiko betindzaba lelikhasi libese liyalisusa lolu phawu lwakaSADC lathi lokulisusa kubanga ukuthi belikade lilusebenzisa ngalokungekho emthethweni. Lelikhasi lichubeke lavuma ukuthi leminye imininingwane lecukethwe kulo isuke ingakaqinisekiswa lithi noma kunjalo lisuke lingakahlosi kunika sive tindzaba letingasito lelikhasi libese liyaxolisa ngaloko etindzabeni eSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Umcondzisi wetinkulumo endlini yabayesikhulu umhlonishwa Petros Mavimbela uthi ke indlu beselo ingahlali ngenxa yesexwayiso lasitfola kulabo lababukeke tekuphepha eveni. Mavimbela bekaphendula imalunga eParliament latsanze kwathi ukuthi ingabe bekuya ngani indlu ingahlali isikhathi lesithe kangaka. Ngemsombuluko ihleti indlu yabayesikhulu ngemuva kweliqiso loyagcina kuhlangana.
nayisehleti kube namalunga endlu labute umcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela ngekuthi kwendiwa yini ukuthi indlu beyisolo ingahlali. Amalunga athi bekunetintfo bekafise tikhulunywe endlini kodwa kwangakhonakali ngenxa yokuthi Mavimbela bekasolo angayibiti indlu ukuthi itawuhlangana. Umcondzisi wetinkhulumo uchazile ukuthi tizatfu betifaka ekhatsi tekuphepha. Iparlamente lesikiyo iparlamente yenu nemalunga ahloniphekile. At the same time iparlamente umcondzisi uma asathole i-instruction ikakhulu ku security yokuthi akukaphephi ukuthi emalunga eparlamente, so unaloko elungelo ukuthi iparlamente ayihlalise ngasekhaya kuze ukuthi emalunga lahloniphekile atowuphepha. Ngileso sizathu kahlonishwa ukuthi bezikathi singekho sinitowuphepha nibonile ukuthi bekwentekani event bahlonishwa. Besingeke sathi kahlonishwa sesivile sebang-advisile i-security yelive advise wonke umuntu ukuthi kukhona lokungahambi kahle, so ngoba bahlonishwa ukuthi benisekhaya ningekho eparlament bahlonishwa. Mavimbela uthe ngekuchaza nembala wachubeka umsebenzi wendlu lokubonakele khona endlini ukuthi tekuphepha betingafani nasemhleni njengoba umbutho wembube bewukhona ekhatsi endlini. Etindzabeni teSwatini TV kubika Jemnkosi Mavimbela nginasibusiso Ngubane eParlamente. Kusinathi Dlamini loliphoyisa leli ngumsolo wakhe ecaleni lekubulawa kwebantu lababili kalomahasha ngemgcibelo ebusuku uvusele enkantolo yamanje eSimunye itole ekseni. Anzike lona yokunene umsolo ubeke emaqala lamabili ekubulala ngenhloso. Livusele inkantolo yakamanje eSimunye ngemsombuluko ekseni iliphoyisa ngosinathi Dlamini. Lekusolakala ukuthi uDubule wabulala abantu lababili endzaweni yakatolo kalomahasha. Lekusigameko lesendeke ngemgcibelo ebusuku. Dlamini uvele embi kwalosabambe kuba ngumantshi lomkhulu Musa Nxumalo enkantolo yakamanje eSimunye. Lomsolwa ubeke emacala lamabili ekubulala ngenhloso lapho ecaleni lekucala usolakala ukuthi uDubule wabulala Mxolisi Sigubhu Nyoni lobeka neminyaka lengama-34 kanti ecaleni lesibili ubekwe licala usolakala ukuthi uDubule wabulala Mpostoli Masilela lobeka neminyaka lengama-28. Dlamini usolakala ukuthi laba lababili ubabulele ngesibhamu semsebenzi. Ngemuva kwalesigameko lesendeke kulemphela sonto, umphathi wamaphoyisa William Tsintsibala Dlamini umemetele ukuthi leliphoyisa selimisiwe emsebentini kanti ucele tinkantolo ukuthi tibabambise lendzaba esetshenzwe ngekushesha. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa, Thombe Ngithemba Shabangu, eSimunye. Imakhasimende elibhange le-First National Bank kuleli akhala-ke ngokunyamalala ngalokungacondzakali kwetimali tawo emabhukwini abo akuleli bhange. Umphathi longamele kohlangothi lwetimali ebhange le-FNB Zilindile Dlamini Friendmart uthi-ke banguleli bhange nabo bayitholile imbiko ukuthi kunemende lekhala ngekuthi ahanjelwe timali ngalokungacondzakali. Ngesikhathi umsakado yeSwatini TV ufika kuleli bhange le-FNB lelisembabane esitaladini betfusile utfule emakhasimende langetulu kwemashumi atelezele kuyongena ngekhatsi kuleli bhange lapho bebayobuta ukuthi kwentekane timalini tabo. Labanye lesikhulumisene nabo bathi kusukela ngemgcibelo bebatfole imilayeto ema-in contacts labatisa ukuthi kunemali leseyithetfwe ngesikhathi bathenga indvo thitene. Labanye bathe bekuvela ukuthi bebakathe bathenga emasudu kubala kulokunye. Ngithe ngiyavuka ekuseni Sunday before ngithi ngesonto ngathola i-message angithi abe-FNB kukhishwa imali yami le ngathi approximately like 1000. Ngathuka kakhulu but ke ngavuka ke namhla kuyimonday ngitala bangathola ukuthi hey bantu labaningi vele bana le same problem kuhambe imali but ke ngizamile ku blocker mina le pin sengidawubuya kusasa. Ngikhaze kunema-in contacts are 4 transactions from Globe isi lengaya kuthi yakuphi. Then I called a friend of mine umtshela ukuthi nginenkinga leka so imali yami yahamba.
not angambe deactivate my card. They did suspect it might be VPN, but my question to them was, if people lapha laba ngakasebenzisana lo VPN, but still this thing indekile nakakibo. Ngemgcibelo ngithi ngihleli kugena imessage la cingweni lwami. Ithi le message 780 declined. Kusho ukuthi bekhona umbekazi amakhipha le mali la account yami. Ho ngimangale mina ho kanjani? Inhlanhla yami bekude imali la account kuna 83 rand. Lo sengithi kangide lapha ngingidova ukuthi kwentekani lo ngikhanza line lingaka lapha bonke abantu bathi bantshonjelwe imali. Umphathi jikelele longamele luhlangosi lwetimali ebhange leFirst National Bank Silindile Dlamini Friedman embikweni webetindzaba uthi imishina yetimali kuleli bhange ayikagangwa hacked kodwa emakhadi alamanye amakhasimende abenako kusikabeteka. Uchubeka uthi lamanye amakhasimende aleli bhange atsinzekile tindzabeni letiphatselene netimali tawo kuleli bhange lapho khona bebatfola imibiko yekuthi emakhadi abo sekatsengile kodwa abesayabhlokwa. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Libandla lelibukeka indzaba tekugcizelana kumabhizinisi kanye namalungelo bathengi kuleli Eswatini Competitions Commission lithi-ke litawusukuma phasi lihambele ukuthola amabhizinisi ukuthi ngabe kudla asakuthengisa ngemali lefanele yini kulandzela ukuthi kube netikhalo letibuya esiveni ngikonyuka kakhulu kwenzenge ngekudla etitolo. Lokhu kuvakele ngalochule kumanisa lona leli bandla nesive londiwe Cwabe. Libandla le-Eswatini Competition Commission sekukhona tikhalo letitfolile mayelana nekwenyuka kwenzengo yempahla etitolo. Ikakhulu-ke sitfole tikhalo tetingwa tekunyuka kwenzengo yesinkwa. Sisebenzisana nayo kwe-Ministry of Commerce sesikhulumisene njengoba wati-ke msakati ukuthi sinkwa si-regulator i-Ministry of Commerce. Sisebenzisana nayo kakhulu kule ndzaba yokunyuka kwenzengo yesinkwa. Siphindze sisho-ke ukuthi etitolo kuthi njengoba sesivile-ke kokuthi kuphakeme ema-prices kuma-commodities kanjalo nasesinkweni. I-Ministry ibambisene nayo i-Competition Commission sitawusuka nje umkhankaso singene etitolo sibuke impahla le-affectekile ngalokunyuka kwalama-prices. Siphindze sibuke naletitolo ukuthi ngitiphi letiphakamisile. Nase sikutfolile-ke lokho ukuthi vele nembala kuphakame intengo yempahla ngalokungemtsetfo. Kukhona-ke lesibese sesiyakusebentisa imitsetfo yalakhaya. Sine-Competition Act, sine-Fair Trading Act, sinema-COVID-19 regulations. Sitawubese-ke sesibuka kuleyo mitsetfo leyo ukuthi singakulungisa kanjani. Siposhongwe sewuceleke enkantolo ukuthi sicitse sicelo semnyango ukucondzisa timilo sekuthi abuyiselwe ejele lakumathapha kanti-ke uthi lokhu akuhambisana netindleko tebamele. Sho ngokuthi lokhu kungobe lo mnyango wemajele uta enkantolo netandla letingcolile njengobe sewuvele wephula esijubo senkantolo sekuthi asuswe kuleli jele lakumathapha. Uthi lokhu kungobe lo mnyango sewumsusile kamanzini wambuyisela kumathapha ungakatholi imvumo enkantolo. Enyangeni lephelile Siphoshongwe wacela inkantolo lenkulu ukuthi ikhiphe isijubo sekuthi esuswe ejele kumathapha ayiswe kulelinye njengobe angakaphatheki kahle. Shongwe wavetela lijaji Nkosinathi Maseko ukuthi kunemaphoyisa asejele lambamba ngetitfo takhe tangasense athembisa nokumshaya. Inkantolo iyasivumela lesicelo sakhe noko lo mnyango wafaka emaphepha wasiphikisa. Kulokunengi lo mnyango waveta tinsolo tekuthi Shongwe ufuna kweqa ejele ngiko wafuna kususwa kumathapha lapho bekagcinwe khona njengobe ati ukuthi angeke sekakhona kweqa abaleke kumathapha. Shongwe sewuphendvulile kanzi uthi lo mnyango ucondzisa timilo netigwegwe unetandla letingcolile. Uthi kungumanje sewuvele wephule isijubo senkantolo sekuthi akasuswe ejele kumathapha njengoba mhla ka-1 kule nyanga
Lo mnyango wamsusa kaManzini ejele ngensimbi yesihlanu ekseni ngaphandle kwesijubo senkantolo wambuyisela ejele kuMathapha. Shongwe uthi lo mnyango wemajele awuhloniphi umthetho kungako akukafanele uniketwe lokhu lokucela inkantolo. Shongwe uthi lo mnyango awuyiveteli nenkantolo ukuthi nguliphi lilungelo lawo lelinganyatheleka uma Shongwe angasuswa kuMathapha. Shongwe uthi umthetho sisekelo ukubeka ebaleni ukuthi umsebenzi walomnyango ukuthi uqinisekise ukuthi uphephile, uphilile kanti futhi ugcineke kahle. Umsolwa uthi lo mnyango wehlulekile kwenda lokhu ejele la kuMathapha kodwa tisebenti tawo tephule emalungelo akhe. Shongwe ungete ukuthi tonke tinsolo letivetwa ngaye ngulomnyango kufanele titawukhulunyiswa enkantolo kuze kutawutholakala imangane maciniso. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo enkulu. Kudemidlalo badlali-ke besihlangu bashaphe kakhulu ngekuthi bangafiki kumancane endzebe ye-COSAFA Cup lebedlalelwa evenini eNingizimu Afrika. Isihlangu esiphume sabase sithathu sathola imendlela elithusi kulandela ukuthi ishayeli ikhethelwe lase-Mozambique kuma-penalties. Badlali besihlangu nabahamba kuyongenela imidlalo ye-COSAFA bakubeka kwacaca ukuthi bafise kuyofika kumancama lendzebe. Emidlalweni yema-groups bakhomba-ke kungathi batimisele vele kufika kuwo emancane lapho khona benqoba imidlalo lemibili badlala ngekulingana munye bakhala phansi kumunye lokwabenda ukuthi bachubekele esigameni semkhumula jezi. Emidlalweni wabo-ke weSenegal kuso sigamu semkhumula jezi kwaba kungathi-ke emancane baya kuwo nembala nabahamba embili ngemagoli lamabili ecanzeni esigameni sekucala. Kepha-ke iSenegal esigameni sesibili yabe sibhekisa phasi tintfo njengaloku yabuya yashaya amagoli lamabili tabe sekuthi kumele kuyo ngama-penalties lapho yafike yancoba khona yona iSenegal. Sihlangu sibese-ke sithola lithuba lekutiduduta ngemendlela elithusi lapho sishaye khona iMozambique ngemagoli lamane kulamabili ngemva kokuthi kushaye ama-penalties. Badlali-ke baso sihlangu bathi bebafisile kufika kumancama lendzebe. Sibonga kakhulu ebadlalini bethu technical even ne-management siyababonga bonke ngekusebenza ngetigaba tabo. Kakhulu sibonga nesibadlalini labasebenza ngekudimisela lokukhulu ukuthi nathi size sibuye namuhla siphethe lo ngiyibona usiko lebesikufisile. Sathi nisuke ekhaya sathi sidinga ukuthi sifune ukugcinela isidingo sodlala ifinal but-ke ngekuhamba kwetinto bagcina kwamaphumelele besikufisile kepha sesibonga bona lokulisuke nawo. Ukuqala nje singabonga isonto laseMosona nabasinikete yona ukuze sifike kule stage lesi. They've been behind us. Besitawujabula bemane sambile sofika kufinali. Ngicabanga ukuthi nendlela kusebenzeka ngakhona kuphose kwaba into yini lapho nakhona eNamibia le-2016. Ngijabule kakhulu ngendlela nawo labasebenza ngayo amajita le-tournament yesikiyo nyalo. Sizamile safika khona. Sihlangu sithola nemklomelo wekuba licembu litiphethe kahle laphindze ladlala kahle kulenddzebe kanti Felix Bodenhorst uhamba nemlandvo ekushaya amagoli lamanenge emlandvweni weCOSAFA lapho anemagoli layimfica. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi kanti tithombe tibeka COSAFA TV. Manje lithi imidlalo bonke siyasibambe lapha ke indzaba tecala talo mhla ekseni sibahlole imakethe sibuya siyachubeka nehlelo. Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Sana, aka BEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. We're going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Miscellaneous for Love Me. We have the same boat. He's moving with the both of us.
#1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio 1. Studio 1. Studio 1. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthaza kona ukuthi nawe wati live lapho kabanti nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Malanga namahle, welcome back. Selo sichubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kungelesibili. Sanimukela Maswatleni sanza kuvulela wona umsakazo wa Dotitfombe nasetinkundleni tefte kuxhumana. Siyabonga kakhulu ukuhlalisana nathi. Sesembisile kulesikhathi lesi sisabe sinabo Eswatini network of young positive inhlangano yebamfu labasha labaphila igciwane HIV lapha eveni laseSwatini. Etindleni tetekusakada ke sesinayo lobuke inhlelo kulena inhlangano futhi ishonga njengoba kufika komkhuhlane iCovid-19 kufika kwathika beta inhlanganiso letinyenti nayo inhlangano yebamfu labaphila igciwane HIV lapha eveni ebamfu labasha labaphila igciwane HIV lapha eveni nabo ifike yathi ngabeta inhlelo tabo phela njengoba abanhlangano bayasho ukuthi umgomo wabo ukuthi bophelele ekuthenini ngabe vele bamfu labasha dingakhona kanjani ukuthi inhlelo tabo denabe singabi nje it's one size fits all because kudzinga ukuthi bamfu labasha noma ngabe ngetigaba tabo inhlelo dihambisana netigaba tabo ungathi nje ngabe una 20 years inhlelo takho kufana nemfana lo na 10 years indlela tetekusakada ke sokhona futhi shongwe sta unpack kabani thengabe vele moving forward inhlelo tabo tithini athini ema fundings abo labafolile ikakhulu kade tinzabeni ndayo HIV uthi sakumukela hle Nixon.
Ngiyabonga kungemukela msakade ngivusele nabo babukeli beSwazi TV. Siyabonga kakhulu futhi singafiki maybe to the funding lenifolile nenhlangano. Asibuye ku COVID-19. iCovid-19 ifike yathika beta inhlangano letinyendi. Ngifuna ukukhola ukuthi nani nenhlangano kufike kwathika beta kakhulu inhlelo tendeni dibekele tona njengoba nemgomo niyasho ukuthi akufuni ukuthi ema programs enu kuthi it's one size fits all. Kufuna ukuthi maybe le inhlelo tendeni nabo. Ngiyabonga kakhulu ngingasho nje ukuthi vele ube mkhulu umthelela weCovid-19 etinhlelweni kungasiyo mhlawumbe inhlangano yabantu labasha abaphila neHIV cishe ngingasho ukuthi kubo bonke laba donor funded bonke babhekana nayo lenzaba ukuthi akusakhona ukwenda inhlelo ngalendlela mhlawumbe labo labakunika imali labagadze ngakhona noma ngalendlela bovele uhlele ngakhona ukuthi utatenda ngingabekisa nje bantu labasha labaphila neHIV basuka kuma adolescents abantwaneni so bebane ma teen clubs ema clinics but lawo ma teen clubs avalwa so le information yekuthi nje lo mfana noma lo muntu omusha ahlangane nebalingani labanjengaye ative naye akusenza wena la feel safe khona ukuthi angikho ngedwa na kulesimo lesi kunalabanye balingani bami labanjena kwavaleka ngoba phela siyathi lokuthi bese kufuna ukuthi siyofika emakhaya sibanikete mhlawumbe enzaweni lethu futhi naye kunokuthi angaze ahambe agcine mhlawumbe abasengodini ukuthi angathola iCovid-19 asaya emtholampilo so kuna lesikhala leso lokuthi labantu labasha solo bayafuna ukuhlangana but vele akusikolula bese sisiyabuyela but nase sibuka nyalo le third wave sekuphinze kulukhuni ukuthi ungabuyisela ngoba kufuna sente siqiniseke ukuthi umuntu lomusha noma ngabe ngibani lo plan HIV esikhathini esiningi uhamba ngoba vele kufanele angahambi nangaba kufanele ngoba siyathi ukuthi phela nyalo sesikhuluma ngokuthi vele umtimba wakhe sovele uthika betekile indlela thide mhlawumbe ngikwanyalo ngileyo challenge lesinayo nekwekuthi phela ema donors bekasabuka ukuthi hayi sale seyigiya le mali besinikete yona nobeka ngayifaki wema wathi hayi nami ngisafuna ukubuka lesimo lapha ukuthi kwendeka kanjani so vele singasho lokuthi sithika betekile vele kakhulu nema donors agcine sekakhatha nemiholo sekuthiwa salokhatha staff so le staff ngilabamfu labasha abaphila neHIV so nasothi wena namhla sekuphelile akabiyele ekhaya uthakabiyele ekhaya yowendani ngoba naye bekakhona ukuthi wondla lona leli khaya lo sothi nakasabiyelekile nyalo so ngisho vele lokuthi lobulukhuni bube khona but ke kukhona lokuhlelo kwendekile bese wathola lawo ama emergency funds ikakhulu nga2020 la bese bathengela khona kudla abantu labasha senta siciniseke ukuthi almost every 2 months sibathengela nje a package yekudla so we are looking forward ukuthi na kulomnyaka depends nini tengwenyama depends isithi cha ngaloko lokuncane ngifuna usinikele isithombe futhi ukuthi how is the situation on the ground why does i-network needs ema funding la njengalawo besides umkhuhlane iCovid-19 moving forward why does the-network needs ema funding la njengalawo nasengabuka kahle nje ukuthi nasikhuluma ngeunemployment la kangwane noma nepoverty ichamuka kakhulu kubantu labasha incumbi yethu bebantu labasha abasebenzi labanye bahlede ekhaya bangama graduates abasebenzi sesibonile ukuthi kude nalemisebenzi la kangaya vele ayosebenza khona but ke lesikufunza ukuthi uma ngabe umuntu lomusha aneskill esithide ungenda indlela yokuthi umside noma ngaleyo seed capital kube khona la kucalako noma ngabe le mali engenako incane kanganani uyakhona lokukhula agcine naye anedindlela ukuthi ayikhulise kwekwenca leyo business yakhe leyo la ngayicala and lokunye nasibuka inzaba yepoverty singabuka abamfana bethu bemantombazane ukuthi esikhathini lesinyende labanye bachamuka from ema child headed families so ukhanza lo mfana ukuthi sekufuna athengise ngalala nako and lala nako ngaleso sikhathi kulomtimba wakhe and angeke akhona ukuthi kunegotiate icondom ngaleso sikhathi kulomvu lomdzala and nangabe kumele ubeke kudla on the table kunalabanye abamfana labancane labanye abamfana afuna babhadalelwe nguwe kwanawe mhlawumbe uyafunza labanye sebashiye nesikole ukuze ukuthi bakhona kunakekela labo bamfana so vele lesimo on the ground kuyabita lokho ukuthi silive sisukume sibone ukuthi senda kanjani ngoba nyalo sithi sibona ema new infections as a country umbuto ukuthi achamuka ama new infections ngoba phela sesifikile 95 njengelive lokusho ukuthi ke vele lesimo lesikhona sikhuluma indaba dabo inequality sikhuluma indaba dabo poverty sikhuluma indaba unemployment lokusho ukuthi vele kufanele ukuthi kube khona lesikwenda kwamasinyane njengelive lephasi ngale kwaloko vele sitawuphinze sijike sibuyele emva sibone sesiphinze indzaba yethu ye-HIV incidence siphinze i-prevalence rate yethu yenyuka kani phela bese sisebenze kakhulu kufika kulesigaba leso now futhi asingene to the funding unit for le ku WFP and UNAIDS ukuthi
ndawuqala senivele niqalile the program livelihood program asingene to that one. Ngingasho nje ukuthi inhlangano ya World Food Program Eswatini babambisene na UNAIDS kunemali lenganga 1.6 million le bekwe on the table ukuthi sihambe siyofika kumumvu lophila ne-HIV singasabuki kenyalo ukuthi musha noma mtsala lokusho ukuthi sizamile ngayo yonke indlela kubalance ukuthi 50-50 labancane nalabadzala sente siqiniseka ukuthi wonke mumvu uyakhona kubenefita kule funding kusho ukuthi inhloso yethu nga-2020 sicalele uhlelo na WFP lema livelihood skills lapho khona besibenisa nje ingajana letincane labanye bentata inkukhu bacala bentata inkukhu emakhaya labanye bakhetha sibona bafuna kwenda boramtutu labanye bentata inkukhu emacanza so sakubona ukuthi kuyasebenza sacala sabona ukuthi naloku khala ngetimali tekugibela ngoba kakhulu sibukele retention to care ukuthi umumvu uyachubeka uyafika esibhedlela kukhona le ndlela khona ti sustainer ngayo noma ngabe aphelelwe ngumsebenzi kukhona lokho ukuthi angeke akachamuke esibhedlela ngoba bese imali egibela akalinathi liphilisi namhla ngoba bekude kudla la ngakudla so le concept masicala besinale ukuthi sifuna kwenda siqiniseke ukuthi onke emakhaya la kulabo bebakhethiwe banekudla so but sabese sithi abathengise bangathengisi konke kuloko la kuthengisaka umuntu ufuna ngaba anengathe kube khona lokusala kola khayaze ukuthi badle kungadli na yefa ngaphela uniphila ne-HIV udla nemndeni wonke sifuna kwena siqiniseke ukuthi lo mndeni wonke nawo uyakuthola kudla nalabo ke labe bentata inkukhu besibuka sihlale phansi sibuke okay ngoba besiba trainer siphindze siba supply simthengele inkukhu simthengele lokudla dize toyophuma le so kwa trainwa ingcingwana lencane for this program short nga 2020 we only had 40 people lebe ba targetiwe kanti the current funding it is targeting 220 people in the 4 regions of the country. Yes. So kwendeka njani kenyalo futhi say you have the funding labanye tingathe sebatiqalile ndakhona kufinyelela kuwo wonke umumvu lapha even ekutseneni phela akhona naye kwa part of this. Nawubuka ukuthi sikhuluma ngebamvula bang 220 labatawu benefit but ithina kangwane sikhuluma nga 220,000 people living with HIV in the country so angifuna lokuguqula kuba ngama percentage uyakubona but ke it is a start ingoba uma ubuka lokuthi uma ngabe mina sekhona lengikhona kukwenda nasengitfolile njengemhlophe na HIV lo mndeni wonke lo ucishe so ya benefit and sibuke this time around ukuthi uma ngabe lo mfuvelo lo mhlaba anawo umkhulu and uvalelekile sivele sente siqiniseke ukuthi ungena into large scale farming la kangakhona khona ku supply kubo soma business sinawo lama success stories leswabonile webamfana labafundza bo form 2 seba supply bo matamatisi bo ma green pepper kamanzini and sinebamfana lezo solo bacala bayatithengisela inkukhu tabo thina sesenjenge kuhla sevele usifakile nesitoko sakhe vele usachuba kahle yini nguphi la sidinga kumsita khona ngelwadi but vele sekunebamfana lesebavele batimele so sakubona lokho ukuthi ku possible lokuthi singakhona ukucisha ukuthi siku-enroll kuleli live lonke nyalo lesaphinze sikwende ukuthi uma ngabe sesibafundzisile saphinze sabathengela inkukhu saphinze sathenga lokho lathi kulima ngako ngoba labanye nje sasicalile sendabo soil testing ukuthi lo mhlaba wakhe adothi nakacala kufaka siyade ukuthi okay sebasitshelile labo labanelwadi ngemhlaba ukuthi ukahle lo mhlaba no angachubeka afake nangabuthi ngakulungiswa sikhona ukumsita ukuthi awulungise masana angakacali kufaka ngoba sibuke naleli tulu vele ke kulomnyaka lophele besibathengela nalamathangi ma 5,000 liters sibethela for 3 months ngoba besibuka lezi in 3 months kuyalunga lokudla kwakhe bayathengisa seka ngakhona kuphinze yena atethele nyalo lelithanga yes bakhona ke bebathi nemifula bavele bathasa bathengele amaphayiphi ngoba banetension bavele nje badonsela amandla lapha emfuleni batiniselele and sibonile bathatha step so ukuthi abasho ukuthi nginikwe lokhu ngiyenda nje sibonile lokuthi bafaka lo mdlandla ukhanzela umise sekalima inzawo lenkulu kunaloko lokumnike kona unmotivate ukuthi umnike inzawo lengaka actually ukuthi sengiguculile sengishoda kancane ngitsinga nje ithombo noma leti 1000 so yabona ukuthi wosekhala kwendini namsale ngihamba ngiyomcelela kulabanye ngingafiki ke futhi ukuthi nikhethe kanjani ngifuna kufolana ukuthi ngibonile one of my goals and ukuthi sicethe discrimination and stigma amongst bamvula abaphila ne-HIV kakhulu bona bamvula abasha ngisengiyacaba ukuthi how will this program then help in the fight against discrimination and stigma
I would say this one would help ikakhulu masilwa nedinza abantu abo self stigma ngoba stigma si broad kusingaba community based singaba ngilosi nje wena lokuthi bese uyacala uyatseklude kukhona lokho ukuthi ukuthi ngichamuka ekhaya la disadvantaged phinze uve ngazi ukuthi sengine HIV and nemathuba mina kude la ngivelelako so uyacala uyadikhokha la kubantu bantu sebacala bakunotice nawe vela usafune associate nebantu so nyalo you know naso una something noma ngabe kuncane kanganani akusiko lula lokho ukuthi ungacala utikhokhe nawe ebantwini nawe uyadiva ukuthi no I am part of the society nami ngiya contribute ku economy yelive and abantu abasakuview ivele njengemumvu kulone HIV sebaviwa ngasoma business indzaba ye HIV seyikhweshile yakhweshela eceleni Okay. Asingene ke futhi ukuthi nisebenzise iphi criteria uvedele ukuthi around 220,000 yabantu labaphila negciwane HIV lapha even yet takhona kufinyelela engcingwaneni lencane. Umuntu maybe lohlede ekhawuta abuka ukuthi hawo nami ngiyafuna kuba part of that program. Nikhetha kanjani? Ngingasho ukuthi nje ngidawubekisa ukuthi kahoho kule tinkundla letimbili letakhethwa kwakhethwa mayiwane namhlangatane ngoba sisebenzisana nelitiko letempilo kuleli hlelo so makukhethwa lapho shothi yonke lemiphakathi lengaphasi kwamayiwane enkundleni namhlangatane enkundla lemiphakathi yonke leyo ivakashelwe kuyiwe emaclinic kahle kahle nje first step kuyiwe emaclinic kwabangiwo lalakhetha laba ngoba sibadi thina labantu ngalokuthi kunabonesi kunanaba lezi babuya futhi ukuthi ngama expert clients laba bona laba labaphila na HIV every day so thina sifike nje sasho ukuthi le clinic yenu singabekisa siyinika 10 webamfu thina sicela kuniketa 3 days ukuthi nisikete i-list ukuthi bani wakabani nenombolo yakhe nekuthi uhlala kuphi shothi tonke leti inkundla sehambe sayocela kulama clinics sahamba sacela le list basiniketa le list sahamba sangena kulamakhaya one by one sabuka ukuthi engabe vele lo muntu uyadeserve yini kukhona la sikhanze vele ukuthi sekufakeke bamfu laba affordako sijike sibele emuva clinic ukuthi uyathi sifikile because bese sena assessment yethu ukuthi sifikile lo muntu uyasebenza lona ndiseva ngazi ukuthi noma ngathiwa utakhala engadza yakhe angakhona kutakhe sicela vele nisinikete lo two desperate la vele kungabhunyi intuthu khona sekungathi ke mhlawumbe nachamuka lenye funding ngingedeke siyeke ngingeda nalo lomunye nyalo vele sibukela kungazi ukuthi imbamba kulukhulu kakhulu kakhona sibaniketwe ngilama clinics ngabekisa nje obangisho ukuthi kahoho ngomhlangatane enkundla bese sekuba nangumayiwane enkundla kamanzini ke kwangedeka kwabese sekuthathe kahlane na nanhlambeni yes sabese eshiseleni ngoba ngizombothe emuva kwangena nasomndongo ngingasho nje lokho ukuthi cishe lama clinics asibambisile kwenta siqiniseko lokuthi sithola abantu labangibo ikakhulu because besinako lokho ukuthi kunema clinics labesiwanika khona la very dry sisho ukuthi lana sicela umfana wentombatana yes because la kulo 20 nje kunebamfana bemantombatana lekufuna baphume because angisho sithi abantu 220 as much as bato benefita kulama skills but bona batawuphinza bangene kulolunye lihlelo lesibita ngathi treatment literacy la batawu undergo khona I-training like a comprehensive SRHR program la batawu khona kutrainwa khona baphume banabo botrainer labanye abantu labasha while basenda limisebenzi yabo yetandla asingene bese ngifuna kubuya kulo and then futhi treatment literacy likhuluma ngani lehlelo lelitamseta kanjani umuntu lomusha ngifole ukuthi lana ndamfaka even nemfana wemfana as well yes kusho ukuthi siyibonile le gap lokho ukuthi cishe sesibuke lo mfana wenu homatana which is okay with me nje as a woman but at the same time as a man ngiphinza ngibe worried ukuthi asisabalance lo mfana womfana utata ikhanza seka ngazuthi yena akasanakeki and we know ukuthi the way men bagcine seba retaliate ngeviolence which is something that lesingayifuni so le treatment literacy yethu ifaka ihealth in general things about abo gender based bo sexual reproductive health things about abo HIV bo TB bo ma NCDs in general nekuthi umfana wenu noma mntana ngaphatha kanjani nekubaniketa ke ema skills phinze ke sibuke nalomfana wemfana sabe sineliguma siphinze sibe nelisango kube nebamvu lengathi ngema peer supporters mhlawumbe angabamdzadla na kancane ngoba phela sifuna lokho ukuthi kube nema leaders la kulama groups sitraine lo mdzala sitraine nalo leader bakhone lokubita nemihlangano lami mangweni sihle si invite different people
kula maguma nalamasango la sikhona sawukhona khona ku reach out nakulomfana wentombazane siweve ukuthi ama issues ngimaphi nalomfana wemfana sim involve simve ukuthi ema issues akhe ngimaphi kulabo mhlambe lababuke kakhulu titindzabade bamfana bebafana sitabe sesesho ukuthi this is what we have found on the ground nathi njengenhlangano because siyasebenza tindzabade bamfana bebafana sifuna kuba lokuthi le programming yethu singayishintsha kanjani inga influenceka kanjani ukuze ukuthi kube bede umfana lokhanzakala ukuthi onaka kakhulu kwengalo lomuntu nakhona we are targeting bonke abantu labasha baphila ngcwane HIV even nasa si on the ground is target nje umlo omusha okay umumfulo omusha yes the primary target it is lo mfana lomusha lophila ne HIV but nasa sifika le emimangweni sesihlala phansi sesifundisa wonke umfana lomusha lokhona on the ground seside ukuthi une HIV noma uthi HIV lamaguma nje nemasango atabe afaka wonke umflo omsha lokhona kulowo mphakathi and then linkeka kanjani ke lehlelo leli futhi with lelinye hlelo linalo Her Voice ngingasho ukuthi because lana utabe le primary target kungulo mfana wentombazane there's a program that we are running lethiwa Her Voice I principle yakona it's more on leadership sendesiqiniseko ukuthi ema adolescent girls now wa reach holistically yes sesivile sesikhuluma tonke tindzaba tempilo but in terms of leadership who is mentoring them who is coaching them lama platforms where they have to sit babeke ema issues abo ba influence ema decision making processes are they being involved in so labo bamfana labo bataphenza bayikhona ukutfola le platform ngala under Her Voice ukuthi okay thina sesicapacitated enough bese sebaya trainwa nabo ngabo ma leadership skills bakhona kungena kule tinhlelo setkhona because we have different committees of emantombazane who are on the ground laba collector ema issues ukuthi nyalo nge COVID-19 what were the issues of umfana wentombazane yes nekwekuthi intiphi indlela mhlambe lesifuna kusitakala ngato njengaba mfana bemantombazane so we are going to link these two programs so that I speak to each other because egcineni kwako konke we really do want to see a woman lesimcale phasi sasho ukuthi we have mentored this one and look at where she is now and we believe ukuthi women can take leadership so Her Voice futhi ngibisele emuva kancane it's all about ukunika umfundlo omusha umfana wentombazane ngathini lihawule ukuthi mina am a leader yes okay yes kusho ukuthi Her Voice is a project that is a global fund project le buke cishe emavela 13 which Eswatini is part of cinema grantees like 3 at the moment and we're adding 3 more it is funded by Y+ Global under the Her Voice project or department kusho ukuthi vele wona abukele ukuthi lo mfana wentombazane umreach holistically it is more on decision making okay. I will make an example we have an ambassador in the office because SNYP nguye lo coordinator on the ground in the country but we have Safate on the ground who is doing the Her Voice project we have Joyful Hearts we have Positive Women Together we are adding 3 more grantees on the ground which we will soon announce ukuthi kutababani once the process has been finalized but ngiloko kumbuka ukuthi lo mfana wentombazane kuto tonke letinhlelo yes some capacitated but then let's come to leadership because you can attest how many women have you seen getting into leadership baphinza bafole down baphele leteni so would love to have a generation of women who would take up leadership skills and bangapheleli eteni sibabone bahlale ku these platforms and singathi thina si represent umfana wentombazane at my age at 37 years I'm an adult I'm no longer a young person yes but I am sitting in a forum of a 19-year-old why am I sitting there where is this 19-year-old so yes nami my issues during my 19 years ago is different from now so mina angihlale lapha ukuthi ngilalela ukuthi bathini ngiyathatha ngiyoshintsha and lama programs let them influence them let them tell us ukuthi this strategy is working if you want to reach us this one is not working Tina this is what we want and this is how we want it and let them design lama interventions leswendako singachamuki sesijeke ama targets ama donor and stuff but let these young people and adolescent girls and young women influence everything that we are doing singachamuki sesichamuka sinako lokuthi sesichamuka kuma workshops sesiyopresenter sesichamuka nalo mfana akade nesibekwentekani noma ungambuza ngale program nje in general sebanengelo lobashako on that part yes noma ungachamuka nayo I know noma ungachamuka on that time akade akazange say influence uyayibona siyathi le program ngiyo but
it lacks the influence, not even in a per se, but as women, as adolescent girls, we're not there. There's not the influence. This is not what we wanted. So, and they can give us what they want and how they want it. Futhi, one last question. Ni network then nifuna kubanjiswa kanjani ukuze into khona maybe to achieve ama goals nema missions and everything lentibekele kona. Ngingasho ukuthi we are calling upon bomosoma business ema potential donors and stakeholders ukuthi lo msebenzi emkhulu on the ground and nawubuka lokho ukuthi banganani bantu labasha ema adolescent girls people living with HIV in general on the ground and kunale gap yokuthi everyone is feeling like nobody is reaching us. So singacela nje lokho ukuthi let us reach out and inhlangano can even link for lama adults because there's now a network, so it's easy for us to say for the adults here is the network and you can try and reach because le gap seyinkulu kakhulu sesiyeva lokho ukuthi vele asisatholakala kahle nami nje ngimdzala angireacheki ngoba mina I'm reaching young people but nami nobody is reaching me as a person living with HIV at the moment. So ngiyadebuta ukuthi where is my space, where is my forum, where do I speak? So ikhona kakhulu le gap. So singacela nje bosoma business ukuthi lo msebenzi mkhulu masisanconcothe eminyango baningi nalaba sita kwangekudlanyalo as we talk kunema unrest in the country, people have lost jobs and young people are back to the rural and alini njengoba sikhuluma ngetindzawo leti dry noma ngabe liyana and there is no food on the ground and a lot is going to happen. So and akudzingi ukuthi baze bakulethe enhlanganweni but singajabulana mangakuletha but ekugcineni kwako konke if we can just all be our brother's keeper and reach out to each other sende siqiniseke ukuthi everybody is safe wonke umuntu unako kudla as we speak and naloko ukuthi when we reach out to people let us not just kusibanike kudla all the time, let us give them a skill nestabenda ukuthi basurvive kungathi ngilokuthi uphokubuya every day ukuthi ngimphile kudla na next month ifuna ngonika kudla but give a skill lo muntu atawusala survive ngaso. Futhi thank you so much uba nasi nomhlekisana ehlelweni. Siyabonga kakhulu. Malanga namahle nguye futhi Shongwe Eswatini network of young positives lesikhathi manje siyayididolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli. Asese saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yokungena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo siyekuthatha kwento njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Nimbala bongo 7 minutes before 7 ngiyathanza le mindset yabo futhi. Yeah. Umflo nabo 40 akasuke kuma platforms ebantu about 19 suka ngoba letindzaba yebo ngoba letindzaba tabo ngibona batati kanje suka they have their own solutions as well ukuthi basolve kanjani ama problems labanawo. Qinisile nje imali yema donors ungayi lapho kanje kuthiwe thina asihambeni kwe shop 2 weeks this is 4 days bese uyathi bese ngabe njoba bekuthiwa lethi nanjani ngi2 weeks yemadonors akhipha imali ya 2 weeks seyishonale le sihamba solala ehotel bese basifaka kuma auditorium mfake la kuma auditorium ema ministries ngiphume ema hotel le mali yasehotela besidwa ngba le tendeka kumzaba temadona yo bantu badile ngalamadona asahla
Namahle insimbi yesikhombisa sayivele ishayile setitolo kafishana sibe netindzaba tesibili dalo mhla ekuseni Kusile. Good morning. Eswatini Television, in partnership with Junior Achievement, brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi siplani ibhala kanjani, ibhizinisi ifuna ini, ndakuthola lokho ka-JA bantu sinto kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It season 2 coming soon on Eswatini TV, Sibubo Semaswati. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Bukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Malanga mahliselo sehlelweni Kusile breakfast show kungelesibili lesikhatsi manje singena endzabeni tesibili dalo mhla ekuseni. Umhlonishwa mvunankulu Cleopas Dlamini zofukisa ngalo kusemthefeni ukuthi abelunga leParliament endlini yabaye esikhulu lokulandzela ukuthi akhonjwe sidladla ukuthi abelunga lendlu yabaye esikhulu ngalesihlanu evikini leliphelile mhla nesithupha kwenyanga lesetulo kanti mvunankulu ufungiswe ingcwetete emthetho sifiso Khumalo. Ngaphambi kwekube umhlonishwa mvunankulu Cleopas Dlamini athathe isifungo sekuba lilunga leParliament, umcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela ufundzele indlu igazette lechazako ukuthi ngaphambi kwekube ingwenyama embulale ukuthi abe ngumvunankulu wabekwa ukuthi abe lilunga lendlu yabaye esikhulu mhla til-15 kuyo lenyanga lesetulo. This notice may be cited as the appointment of member of the House of Assembly, notice 2021. 2. This notice shall be deemed to have come into force on 15 July 2021. Appointment of the member of the House of Assembly. That is 3. Mr. Cleopas Sipo Dlamini is appointed to be the member of the House of Assembly with effect from 15 July 2021. Ingcweti yetemthetho sifiso Khumalo ibe seyithathisa mvunankulu sifungo sekwethembeka enkosini Mswati wesithathu endlini yabaye esikhulu. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. Umcondzisi wetinkhulumo ube wekuqala endlini ukuthi abongele mvunankulu ukuthi abe lilunga lendlu yabaye esikhulu. Siyakhuthata sifisela usebenza lokuhle sisabambisene neParliament kanye nayo i-executive. Ngalawo lamafishane Your Excellency, feel at home.
Umcondzisi wetinkhulumo ubese uniketa lilunga lephalamende lenkhundla yasenkwene Vulimbombi Inhleko kanye nelunga lephalamende lenkhundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo kuthi kube ngiwo emalunga labongela ndvunankhulu kuthi atsenjwe ngamakhosi kuthi abe ingcenye yendlu yabayesikhulu. Emalunga ambongele ndvunankhulu athi ayethemba ukuthi utawusebenzisana kahle nemalunga endlu yabayesikhulu. Kubika Sibusiso Ngubane anathemba inkosi Mavimbela ephalamende. Uthe abe athathe isifungo sekuba lilunga lephalamende endlini yabayesikhulu umhlonishwa Ndvunankhulu Cleopas Dlamini ubese uyothatha isifungo sekuthatha lehhovisi laMvunankhulu emahhovisini elibandla letindvuna tembuso eMbabane nalapho Ndvunankhulu ufungiswe ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo. Ngemuva kwekube asathethe sifungo sekuba lilunga lephalamende endlini yabayesikhulu, Ndvunankhulu Cleopas Sipho Dlamini ubese uchubekela emahhovisini elibandla letindvuna tembuso lapho abese uthatha sifungo sekuba ngundvunankhulu welive. Ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo ichazile ngaletifungo latithethe Ndvunankhulu. We shall now proceed and administer an oath of allegiance and an oath of execution of office in terms of section 73 of our constitution for your being the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Ndvunankhulu uqale ngekuthatha sifungo sekwethembeka engwenyameni inkosi Mswati wesithathu waphindze wathatha sifungo sekuthatha lehhovisi lekuba ngundvunankhulu welive laseSwatini. I, Cleopas Sipho Dlamini, do swear that I'll be faithful and bear true allegiance to King Mswati III and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. I, Cleopas Sipho Dlamini, do swear that I will well and truly serve the King Mswati III, his heirs and successors, in the office of Prime Minister. So help me God. Lebe bakhona kuto usingatha Ndvunankhulu nakathatha sifungo bekuti ndvuna tembuso kanye nemndeni netihlobo takhe Ndvunankhulu. Kubika Sibusiso Ngubane anathemba inkosi Mavimbela eMbabane. Sive siyexwayiswa ngetindzaba nemavideos lokungasiko liciniso ngelive laseSwatini kanye nehlangothi lesifundza lesindasi nelive kahle eAfrika elibukete politiki tekuvikela kanye netekuphepha itroika lelikuleli kulamalanga lokucuketfwe likhasi lisetinkundleni tekuchumana kanye sixwayiso sicuketfwe ngumbiko wetindzaba lokhishwe esikhulumeni sahulumende Sabelo Dlamini. Hulumende watisa sive ukuthi imibiko kanye netitfombe letihambako videos lokusenkundleni tekuchumana lelikhasi leSADC Observatory Group lokungalelive kanye neluhlangothi lesifundza lesingendasi neAfrika libukete politiki tekuvikela kanye netekuphepha itroika kuzathi silo nani liciniso. Lokhulumela hulumende Sabelo Dlamini embikweni lawutfumelele betindzaba uthi tonke tindzaba kanye netitfombe letihambako letilelikhasi akusilo ngisho nakancane liciniso uthi lelikhasi lenta kwangathi lingemalunga elibandla lakaTroika lelikuleli lelitotfoleya emanga nemaciniso esimo lesike saba khona kulele emavikini ladlulile. Dlamini uchubeka ucwayisa sive ukuthi singaqali sithatha imininingwane lekhishwa ngulelikhasi lelisebenzisa luphawu lwenhlangano yakaSADC. Dlamini uthi loluphawu lwakaSADC lusetshenziswe ngulelikhasi lusetshenziswa ngalokungekho emthethweni njengaloku labo labalisebenzisako abakacela imvume enhlanganweni yemave langendasi neAfrika iSADC ngako lelikhasi lenta bucala. Dlamini uthi kungumsebenzi wawo onke emave kuvikela kusetshenziswa kwalolu phawu ngako uhulumende wakuleli utawuthatha tinyathelo temthetho kulendzaba. Ngemuva kwekuthi Dlamini akhiphe lo mbiko betindzaba lelikhasi libese liyalisusa lolu phawu lwakaSADC lathi lokulisusa kubanga ukuthi belikade lilusebenzisa ngalokungekho emthethweni. Lelikhasi lichubeke lavuma ukuthi leminye imininingwane lecukethwe kulo isuke ingakaqinisekiswa.
lithi noma kunjalo lisuke lingakahlosi kunika sive tindzaba letingasito lelikhasi libese liyaxolisa ngaloko. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Umcondzisi wetenkulumo endlini yabayesikhulu Petros Mavimbela uthi indlu besolo ingahlali ngenxa yesicwayiso lasithola kulababukete kuphepha lapha eveni. Mavimbela bekaphendvula emalunga eParliament lebekabuta ukuthi bekuyangani ukuthi indlu ingahlali sonke lesikhathi lesi. Ngemsombuluko ihleti indlu yabayesikhulu ngemuva kweliciso loyagcina kuhlangana. Nayisehleti kube nemalunga endlu labute umcondzisi wetenkulumo Petros Mavimbela ngekuthi kwendiwa yini ukuthi indlu beyisolo ingahlali. Lamalunga athi bekunetindvo bekafise tikhulunywe endlini kodwa kwangakhonakali ngenxa yokuthi Mavimbela bekasolo angayibiti indlu ukuthi itawuhlangana. Umcondzisi wetenkulumo uchazile ukuthi tizatfu betifaka ekhatsi tekuphepha. iParliament lesikiyo iParliament yenu nemalunga ahloniphekile. At the same time iParliament umcondzisi uma asathole instruction ikakhulu ku security lokuthi akukaphephi ukuthi emalunga eParliament, so unaloko elungelo ukuthi iParliament ayihlalise ngasekhaya kuze ukuthi emalunga lahloniphekile atowuphepha. Ngileso sizathu wahlonishwa ukuthi bezikathi singekho sinitowuphepha ngibonile ukuthi bekwentekani event bahlonishwa. Besingetheke sathi kwahlonishwa sesivile sebang-advisile i-security yelive advise wonke umuntu ukuthi kukhona lokungahambi kahle, so ngoba bahlonishwa ukuthi benisekhaya ningekho eParliament wahlonishwa. Mavimbela uthe ngekuchaza nembala wachubeka umsebenzi wendlu lokubonakele khona endlini ukuthi tekuphepha betingafani nasemhleni njengoba umbutho wembube bewukhona ekhathi endlini. Etindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginasibusiso Ngubane eParliament. Umsolwa loliphoyisa Nkosinathi Dlamini lokusolwa ukuthi ubulele bamfula ababili kalomahasha ngemgcibelo uvusele inkantolo yakamanje kwekucala esimunye ngemsombuluko ekseni kanomsolwa ubekwe emacala ekubulala ngehloso. Livusele inkantolo yakamanje yesimunye ngemsombuluko ekseni iliphoyisa Nkosinathi Dlamini lekusolakala ukuthi udubule wabulala abantu lababili endzaweni yakatolo kalomahasha lekusigameko lesendeke ngemgcibelo ebusuku. Dlamini uvele embi kwalosabambe kuba ngumanjilo omkhulu Musa Nxumalo enkantolo yakamanje yesimunye. Lo msolwa ubeke emacala lamabili ekubulala ngenhloso lapho ecaleni lekucala usolakala ukuthi udubule wabulala Mxolisi Isigubhu Nyoni lobeka neminyaka lenge-34 kanti ecaleni lesibili ubekwe licala usolakala ukuthi udubule wabulala Mpostoli Masilela lobeka neminyaka lenge-28. Dlamini usolakala ukuthi laba lababili ubabulele ngesibhamu semsebenzi. Ngemuva kwalesigameko lesendeke kulempelasonto, umphathi wamaphoyisa William Thintsibala Dlamini umemetele ukuthi leliphoyisa selimisiwe emsebentini kanti ucele tinkantolo ukuthi tibabambise lendzaba esetshentwe ngekushesha. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa, Thombe ngithemba Shabangu, Esimunye. Emakhasipende elibhange leFirst National Bank kuleli akhala ngekunyamalala ngalokungacondzakali kwetimali emabhukwini akuleli bhange. Umphathi lo ngamele hlangothi letimali kuleli bhange Zilindile Dlamini Friedman uthi bangleli bhange nabo bayitfolele imimbiko ukuthi kunemakhasipende lakhala ngekuthi ahanjelwe timali ngalokungacondzakali. Ngesikhathi umsakazo yeSwatini TV ufika kuleli bhange leFNB lelisembabane esiteladini betfusile utfule emakhasimende langetulu kwemashumi atelezele kuyongena ngekhatsi kuleli bhange lapho bebayobuta ukuthi kwentekane timalini tabo. Labanye lesikhulumisene nabo bathi kusukela ngemgcibelo bebatfole imilayeto ema-in contacts labatisa ukuthi kunemali leseyithethwe ngesikhathi bathenga indvo thitene. Labanye bathe bekuvela ukuthi bebakathe bathenga emasudu kubala kulokunye. Ngithe ngiyavuka ekuseni Sunday before ngithi ngesonto ngathola i-message angithi abe FNB kukhishwa imali yami le ngathi approximately like 1000
ngathuka kakhulu but ke ngavuka ke namhla kuyimonday ngitala bangathola ukuthi hey abantu labaningi vele bana le same problem kuhambe imali but ke ngizamile ukublocka mina le pin sengidawubuya kusasa. Ngikhanze kunema inconducts are 4 transactions from Globe isi lengaya kuthi yakuphi. Then I called a friend of mine umtshela ukuthi nginenkinga leka so imali yami yahamba. Then not angambe deactivate my card. They did suspect it might be VPN, but my question to them was have people lapha laba ngakase bamsebenzisela lo VPN, but still this thing indekile nakakibo. Ngemgcibelo ngihleli kugena imessage la cingweni lwami. Ithi le message 780 declined. Kusho ukuthi bekhona umbekazi amakhipha le mali la account yami. Ho ngimangale mina ho kanjani? Inhlanhla yami bekude imali la account kuna 83 rand. Lo sengithi kangide lapha ngingidova ukuthi kwendekani lo ngikhanza line lingaka lapha babonke abantu bathi bantshontshelwe imali. Umphathi jikelele longamele luhlangosi lwetimali ebhange leFirst National Bank Silindile Dlamini Friedman embikweni webetindzaba uthi imishina yetimali kuleli bhange ayikagangwa hacked kodwa emakhadi alamanye amakhasimende abenako kusikabeteka. Uchubeka uthi lamanye amakhasimende aleli bhange atsinzekile tindzabeni letiphatselene netimali tawo kuleli bhange lapho khona bebatfola imibiko yekuthi emakhadi abo sekathengile kodwa abesayabhlokwa. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nisembabane. Belibandla lelibuke ukugcutselana kwamabhizinisi nemalungelo abathengi i-Eswatini Competition Commission bathi batawusukumisa lihlelo lokuhlola titolo letitsengisa kudla ukuthi kudla nalenye impahla kusathengiswa ngemali efanele yini kulandzela ukuthi kube netikhalo tibuya esiveni sokwenyuka kakhulu kwentengo yekudla etitolo kanti lokuvakale ngemchumaniso walelibandla nesive Londiwe Cwabe. Libandla le-Eswatini Competition Commission sekukhona tikhalo letitfolile mayelana nekwenyuka kwentengo yempahla etitolo. Ikakhulu ke sitfole tikhalo tetingwa tekunyuka kwentengo yesinkwa. Sisebenzisana nayo ke-Ministry of Commerce sesikhulumisene njengoba wati ke msakati ukuthi sinkwa si-regulator i-Ministry of Commerce. Sisebenzisana nayo kakhulu kulendzaba yekunyuka kwentengo yesinkwa. Siphinze sisho ke ukuthi etitolo kuthi njengoba sesivile ke ukuthi kuphakeme ema prices kuma commodities kanjalo nasesinkweni. I-ministry ibambisene nayo i-Competition Commission sitawusuka nje umkhankaso singene etitolo sibuke impahla le affectekile ngalokunyuka kwalama prices. Siphinze sibuke naletitolo ukuthi ngitiphi letiphakamisile nase sikutfolile ke lokho ukuthi vele nembala kuphakame intengo yempahla ngalokungemthetho. Kukhona ke lesibese sesiyakusebenzisa imithetho yalakhaya. Sine Competition Act, sine Fair Trading Act, sine ma COVID-19 regulations. Sitawubese ke sesibuka kuleyo mithetho leyo ukuthi singakulungisa kanjani. Siphoshongwe sewucele inkantolo ukuthi ichithe isicelo semnyango okuconisa timilo netigwegwe sekuthi abuyiselwe ejele lakumathapha kanzi uthi lokhu akhambisane netidleko tebamele. Jonge uthi lokhu ngoba lo mnyango wemajele uta inkantolo netandla letingcolile njengoba sewuvele wephulile isijubo senkantolo sekuthi asuswe kuleli jele lakumathapha. Uthi lokhu ngoba lo mnyango somsusile kamanzini wambuyisela kumathapha ungakatfoli isijubo senkantolo. Enyangeni lephelile Siphoshongwe wacela inkantolo lenkulu ukuthi ikhiphe isijubo sekuthi esuswe ejele kumathapha ayiswe kulelinye njengobe angakaphatheki kahle. Shongwe wavetela lijaji Nkosinathi Maseko ukuthi kunemaphoyisa asejele lambamba ngetitfo takhe tangasense athembisa nokumshaya. Inkantolo iyasivumela lesicelo sakhe noko lo mnyango wafaka emaphepha wasiphikisa. Kulokunengi lo mnyango waveta tinsolo tekuthi Shongwe ufuna kweca ejele ngiko afuna kususwa kumathapha lapho bekagcinwe khona njengobe ati ukuthi angeke sekakhona kweca abaleke kumathapha. Shongwe sewuphendulile kanzi uthi
lo mnyango wokucondzisa timilo netigwegwe unetandla letingcolile. Uthi kungumanje sewuvele wephule isijubo senkantolo sekuthi akasuswe ejele kumathapha njengoba mhla ka-1 kule nyanga lo mnyango wamsusa kaManzini ejele ngensimbi yesihlanu ekuseni ngaphandle kwesijubo senkantolo wambuyisela ejele kumathapha. Shongwe uthi lo mnyango wemajele awuhloniphi umthetho kungako akukafanele uniketwe lokhu lokucela inkantolo. Shongwe uthi lo mnyango awuyiveteli nenkantolo ukuthi nguliphi lilungelo lawo lelinganyatheleka uma Shongwe angasuswa kumathapha. Shongwe uthi umthetho sisekelo ukubeka ebaleni ukuthi umsebenzi walomnyango ukuthi uqinisekise ukuthi uphephile, uphilile kanti futhi ugcineke kahle. Nomsolwa uthi lo mnyango wehlulekile kwenda lokhu ejele la kumathapha kodwa tisebenzi tawo tephule emalungelo akhe. Shongwe ungete ukuthi tonke tinsolo letivetwa ngaye ngulomnyango kufanele titawukhulunyiswa enkantolo kuze kutawutholakala imangane maciniso. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo enkulu. Luphiko lwahulumende i-microprojects kanye nenhlangothi lokumikisa imali etindzaweni letisemakhaya ngaphansi kwelitiko letemcebo waphansi nemandla sebatfule ngalo kusemthethweni lihlelo lekufaka imali endzaweni yaseNkwene lolibita imali letigisi letilishumi-nesitfupha emalangeni 16 million emalangeni. Lo msebenzi wekufakwa kwemanti emimangweni lengephansi kwenkhundla yaseNkwene utawubita tigitsi letilishumi-nesitfupha 16 million emalangeni. Njiniyela ka-Rural Water Simon Dlamini uthi ngenxa yebuningi bemiti letawuzuza kulolu hlelo lithangela lamanti litawuba ngema-cubic meter lasigidzi bukhulu. Lo phase 1 wabo-ke utawuthatha emanti emfuleni lesiya sikubita ukuthi i-source la sasifaka khona emfuleni wathatha umgamu lophose 4 kilometers. Nasifika lapho-ke la manti ataba sayahlenga ahlandwa lokwahlandwa ahlandwa sigaba esibili kutawuqala sibitha kwesima-horizontal roughing filters lento mathangela amathathu asinakaphuma lapho basaya kwesigabeni sesibili sibona sekubitha kwesingama-slow sand filters ahlandeke lapho-ke athathwe nama-slow sand filters abasafakwe ethangeni lelitaba nguwo 1 million cubic meters ngilakuphelela khona lo phase 1 wethu. Indvuna yenkhundla yaseNkwene Bongani Dlamini ibonge microprojects na Rural Water ngekuletha intuthuko yemanti yeNkwene. Siyabonga kakhulu emanti noma kumbe intuthuko lenkulu lengaka lesefikile eNkwene. Lesisolo kadze kwasasincenga ukuthi imani iphumelele. Siyinkhundla siyadigcaja kakhulu ukuthi esandleni sethu noma simo sinjena eveni umnotho uwile kodwa njeke iCovid ayikathathi konke. Sithi asibonge kakhulu kuhulumende, sibonge baka Rural Water nebaka microproject. Indvuna yenkhundla Bongani Dlamini ithi bantfu labatawuzuza kulolu hlelo bangetulu kwetinkulungwane letisikombisa. Dlamini uthi lesive besisolo sidla emanti asemkhonvo langakahlandeki kanye netilwane. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe siseNkwene. Benkampani yetindiza kuleli e-Link Eswatini bathi kubhedwa kwesithafu kwemkhuhlane i-COVID-19 sekuphindze kwabuyisela emuva lenkampani kwakheni inzuzo njengoba imigomo lebekwe live kulwa nekwanza kwalomkhuhlane kanye naseNingizimu Afrika sokuyiphocelele ukuthi indiza ihambe kanye kuphela ngelanga kanti kuvakele ngemphathi waka-Link kuleli Joseph Dlamini. Luhlangothi lwetindiza kuleli solo luyachubeka nekubhekana nemithelela yekwanza kwemkhuhlane ye-COVID-19 kufana nasemnyakeni lophelile lapho inkampani yetindiza kuleli i-Link Eswatini yalahlekelwa imali leyendlulako yetigidzi letilishumi emalangeni 10 million wemalangeni ekubeni indiza lesuka kuleli iye eJozi ime kusebenta tinyanga letisitfupha ngekuthobela imigomo yekuphuma nekungena kwebantfu kuleli naseNingizimu Afrika. Umphathi waka-Link Eswatini Joseph Dlamini uthi nalonyaka lenkampani ayikakhoni kubuyela esimeni sekusebenta kahle njengoba lo mkhuhlane sewuphindze ubhedvuke kwesithathu. Sengakaqali
wenda i-profit kahle kahle. So-ke siyathemba lokuthi it was getting better and then the third wave came in again. The better bekasho ukuthi the losses were sort of abehla kancane, but then when the third wave came in, it took us back to square one, and we're not sure nayo ukuthi tasatha isikhathi esinganani the third wave. Dlamini noko unika sive tfologcina kuthi indiza letfutha sive isimikise eJozi isiphinze isilethe kule Eswatini seyiphinze iyasebenta kulandzela kuthi imiswe nakucubuka tidvungudvungu letibe khona yeveni emalangeni lendlulile. Eminyakeni lophelile benhlangano yetindiza emhlabeni i-International Air Transport Association bathi tinkampani tetindiza talahlekelwa lokungenani imali lendlulako etigidzi-gidzini letingemashumi emadola emelika 84 billion ngenxa yekuphatamiseka ekusebenteni kwato ngesimanga sekubhedvuka kwalesifo. Kubikahlengiwe Ndlovu Nambongwa Dube Sembabane. Beluhlangothi lelibuke kulwa nekwanza kwesifo sesifuba sengati i-National TB Control Program sebasungise ihlelo lelusha lokunciphisa sikhathi lesitawucifa sive lesinatha emaphilisi lavikela kwanza kwalesifo. Lokuvakele ngalobuke ihlelo lelibuke kuvikela kwanza kwalesifo sisidube. Esikhatsini lesendlulile bantfu labebanatha emaphilisi ekuvikela kwanza kwesifo sesifuba sengati lapha eveni i-TB preventive therapy bebawanatha onke emalanga emaphilisi tinyanga letisitfupha. Kepha nyalo mhlabuhlangene nelitiko letemphilo selincome luhlelo lwemaphilisi ekuvikela lesifo lasanatfwa kanye ngeliviki nje kuphela futhi langasanatfwa tinyanga letisitfupha. Lobuke lihlelo lwekulwa nekwanza kwesifo sesifuba sengati sisidube uthi banelethemba lekuthi sive lekumele siwanathe lamaphilisi sitawanatha ngemfanelo njengoba angasanatfwa sikhathi lesitse. Mhlabuhlangene ubese sowusivetela tinhlelo letiningi tale TPT. Kungasabi i-TPT luhlelo lunye. Dawukhumbula itolo besikhuluma nge-TPT ya 6 months but namhla sesikhuluma nge-TPT ya 3 months. Kusisite kakhulu ke lolu hlelo lolo ngoba luhlise nalesikhathi lo mntwana noma loyo muntu lotholakala ukuthi uhlala nemuntu lolashelwa i-TB angalithatha. Kwehla ke kwalesikhathi kusiniketa i-advantage lenkulu kithi ngoba uma umuntu wethu nje simkhanza ukuthi emtimbeni uphilile singamnika i-treatment for lo 3 months bese sesiyakhona kum-evaluate noma kumcwaninga emva kwa 3 months. Dube uthi noma emhlabeni tinombolo tebantfu labanatha emaphilisi ekuvikela i-TB tingajabulisi kepha kule Eswatini sibalo sebantfu labawanathako lamaphilisi singcono impela uma kucathaniswa nasemhlabeni. Bantfu lekubhekeke ukuthi banathe emaphilisi ekuvikela kwanza kwesifo sesifuba sengati ngulabo labahlala nemuntu lonaso lesifo kanye nebantfwana labangaphansi kweminyaka lesi-5. Kubikahlengiwe Ndlovu Nambongwa Dube Sikamanzini. Sesingena etindzabeni temidlalo. Badlali besihlangu semnikati bathi nakhathaloku badlali babuya nemendlela elitfusi endzebeni yoKhosafa bajabhile ukuthi abakakhona ukufika kumancamu alenzebe njengoba kungiko bebakufisile basaka kule midlalo. Sihlangu sishaya iMozambique ukuthola le mendlela elitfusi. Badlali besihlangu nabahamba kuyongenela imidlalo yeKhosafa bakubeka kwacaca ukuthi bafise kuyofika kumancamu alenzebe. Emidlalweni yema-groups bakhomba-ke kungathi batimisele vele kufika kuwo emancane lapho khona benqoba imidlalo lemibili badlala ngekulingana munye bakhala phansi kumunye lokwabenda ukuthi bachubekele esigameni semkhumula jezi. Emidlalweni wabo-ke weSenegal kuso sigamu semkhumula jezi kwaba kungathi-ke emancane baya kuwo nembala nabahamba embili ngemagoli lamabili ecanzeni esigameni sekucala. Kepha-ke iSenegal esigameni sesibili yabe sibhekisa phasi itinfo njengaloku yabuya yashaya amagoli lamabili tabe sekuthi kumele kuyo ngama-penalties lapho yafike yanqoba khona yona iSenegal. Sihlangu sibese-ke sithola lithuba lekutidududa ngemendlela elithusi lapho sishaye khona iMozambique ngemagoli lamane kulamabili ngemva kokuthi kushaye ama-penalties.
Badlali ke baso Sihlangu bathi bebafisile ukufika kumancama lensebe. Sibonga kakhulu ebadlalini bethu technical even the management siyababonga bonke ngekusebenza ngetikapatalo kakhulu sibonga nesibadlalini labasebenza ngekutimisela lokukhulu ukuthi nathi size sibuye namuhla siphethe lo yebo kona usiko lebesikufisile sathi nisuke ekhaya sathi sidinga ukuthi sifune ukugcinela isidingo sodlala final but ke ngekuhamba kwetinto bagcina kwamaphumelele besikufisile kepha sesibonga bona lokusuke nawo Kuqala ngizobonga isonto yemasonto abasinikete yona ukuze sifike kule stage lesi they've been behind us besitawujabula bemane sambile sofika kufinali ngicabanga ukuthi nendlela kusebenzeka ngakhona kuphosa kwaba into yini lapho nakhona eNamibia le 2016 ngijabule kakhulu ngendlela abasebenza ngayo amajita le tournament yesiyo nyalo sizamile safika khona although besimakaphuphe lefika lapha but manje saphele khona usawabo Sihlangu sithola nemklomelo wekuba licembu leliphethe kahle laphenze ladlala kahle kulensebe kanti Felix Bodenhorst uhamba nemlandvo ekushaya amagoli lamanenge emlandweni weCOSAF lapha nemagoli la imfica lobekela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngiphathizwe Msibi kanti ithombe tibeka COSAF TV. Malanga lamahle sifika kanjalo kwamaphethelo adodini sabade sibili dala mhla ekseni sitayedi itolo sibe sichubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka DEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. So much for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Miscellaneous for Love Me. We have the same boat. He's featuring with the both of us. It's Dana. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio 1. Studio 1. Studio 1. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthaza kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha evenini la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubumkhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo.
Bongo ku-25 minutes before 8 siyachuba nalo hlelo namhla ekuseni sifuna nje kubuka simo salomkhuhlane COVID-19 sisibuka nje emhlaba ukuthi kwentekani emhlabeni ngendzaba yawo lo mkhuhlane sivele usilive lengilandi libele vele kuqala emhlabeni senini lingasawalandzele ma COVID regulations bavele basale bacikisa yonke lemvu yet nabo bakulesigaba lesikuso magaba nekuthene ama cases achubeka enyuka ngelizinga lelisedulu bengibuta ngisho singabe sebanayo inibona le herd immunity sebajovile abantu abaningi probably sebajovile abantu abaningi ngicaba ukuthi kulamave angeshiya magaba kunaloko nawuthi uyabuka nje liningi lawo ngaloko sisebajove ipopulation leningi most of the regulations akasalanzwa ngikhumbula ukuthi ne states naso sasinaso sijovile maybe around 40-48% of their population basale bathi seku naso jovile naso phumela ngaphandle ungayigcoka imask noma uhlala ungayigcoka na uhamba nebakini ungahlala imask ungayigcoka because so jovile so vele kukhona kunaloko at the moment kaze bongo sinduna yetempile ukhiphile umbiko wayo itolo kuthola nje kusisime njani singemaswati indzabeni yawo lo mkhuhlane lo induna ke isibikelelo ukuthi babe sikhombisa abantu batholakele ne COVID-19 eSwatini engathi labashile emhlabeni eSwatini bese 9 zathi 7 sithemba nje simoya wamphefumulo yabe yawulala ngekuthula sisi kunjalo makobane ukuthi nasi silive siyethemba ukuthi kulesikhathi lesinduna yetempilo sethembisile ukuthi silungele ubhekana nalesigaba lesi ngoba ku second wave i-challenge lenkulu lebe ikhona indzaba yema oxygen ngasiko live laseSwatini kuphela most countries sibonile India struggling with indzaba yayo i-oxygen sibonile induna yetempilo lezi inkosi ivakashela iLook Commission ngoba ukuthi vele Look Commission is ready ukuthi sitikipitele i-oxygen event bosi yasendlulise WHO last nikete nje sithombe salo mkhuhlane bekathi banayo le press conference la ngenda itolo batsinza indzaba nje letiningi na indzaba yema vaccines nanayo ingilenye le indzaba mlonyeni ukuthi emavela njingile akabambise phela eAfrica kule ndzaba yala ma vaccines. Good morning, good afternoon and good evening, or should I say guten Morgen, guten Tag and guten Abend. Thank you for joining us today, and I would like to say heartily welcome to my friend Jens Spahn, the Federal Minister of Health of Germany. And may I add, vielen Dank, Jens, for your personal support over the past few years, and especially the past difficult 18 months, and for the incredible support of the German government and people for WHO and for global health. I would especially like to express my concern and condolences over the floods that are currently affecting Germany, and I offer my deep condolences to those who have lost someone they love, and my sincere hopes that those who are missing will be found soon. So welcome once again, and I would like to invite you to make your opening comments. Und deswegen auch vielen Dank für den herzlichen. And so thank you for your warm welcome here today. We have agreed that the pandemic is not yet over, although in some countries we are very pleased to see how far they have got in their vaccination campaigns. Although in many parts of the world we are still at the beginning of the vaccination campaigns, many should still be vaccinated. And in these discussions concerning Europe and Germany, I always say it's in our interest to ensure that the entire world is vaccinated, that everyone has access to a vaccine. This pandemic will not be over until it is over for everyone around the world. And this is why we, along with the WHO, support, and we also support the WHO, but together we also support programs to ensure that these vaccines are available in all countries. And we do this under the ACTA program. And today we will also be drawing up an agreement between the WHO and Germany that Germany will be providing 260 million euros in funding specifically for the WHO in order to help to steer the development, production and distribution of COVID-19 tests, treatments and above all vaccines. As a country, Germany has decided to commit to this. We are also going to provide at least 30 million vaccines to third countries through COVAX. And today, I think we can say that we should be able to provide considerably more than these 30 million doses. This is our baseline. And in the next coming weeks and months, we should be able to provide more doses to share these with the countries in the world that need them most.
Germany is one of the biggest donors for COVAX and ACTA with 2.2 billion euros that we're providing, and then these 260 million to the WHO are a part of that. This also demonstrates that Germany takes its commitments and its job very seriously in fighting international crises. However, it also demonstrates that we see the WHO as taking a leading role in international health politics, and above all, that we give it a leading role in fighting global health crises. Only with a strong WHO will we be able to overcome the COVID pandemic. Only with a strong WHO will we be able to overcome future crises. And for this reason, Germany is a committed and currently the biggest donor in 2020-2021 for the WHO. Almost $1 billion were provided in 2020-2021 from the German government for the WHO in their work. And thus we are currently the biggest donor. But for me, I find this, I'm very pleased with this, but I also want to encourage all other member states. The WHO can only be as good as we allow it to be as the member states in providing funding, including their resources, their financial resources, in order to ensure that the WHO is able to cope with all the tasks that it is given during the pandemic and beyond, that if it is able to meet all these expectations, it also needs the financial means. And so I would also like to encourage all other member states to ensure that we have sustainable, not just in this moment of crisis, but that we have ongoing funding for the WHO. Another lesson we can learn from the crisis is that this cooperation can and should be even closer, particularly in times of pandemics. We are also drawing up a pandemic contract, which will be discussed in a working group here today. And what's very important to me here is that we need more commitment, including in the international agreements, the international health regulations. These have been in existence for several years, but previously they have not been binding because there was also no means for following up on this, for seeing how well the member states met these or followed these regulations. And therefore it's very important for cooperation to be very close, both to be able to follow up on these international health regulations, but also if there should be an outbreak and a crisis, that we should be able to act. And so I'm very pleased that there has been a first investigative mission in China, in Wuhan, looking at the possible root cause of the virus, but also I hope that this will have been only the first phase, that there will be ongoing investigation. We are very much interested in discovering where this virus came from, and I would also like to call on our Chinese colleagues that we will be able to continue in this investigation to lead to scientific results. So to sum up, ladies and gentlemen, COVID-19 has demonstrated to us that a virus can only be fought internationally and together, and this is what the WHO stands for, and so do we as Germany, along with our EU partners and all other countries around the world. We are all committed to the World Health Organization and to making it even stronger in the coming years. Thank you. Merci, Monsieur le Directeur. Thank you, Director General. Minister, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's true that the situation today, as it has been evaluated by the Emergency Committee, is not good. The recent trends are of concern. 18 months after the public health emergency was declared, we are still running to catch up with the virus, and the virus is still running after us. And if we want to maintain a global approach, when we're dealing with a global phenomenon, it's difficult to overcome
all these difficulties. It's true that the evolution of the virus and the differences between the member states are a source of difficulty. I'd like to thank the Secretariat of WHO for the quality of information that we received in the Emergency Committee. And I would also like to thank the members of the Emergency Committee for the recommendations that they were able to make today. The recommendations are twofold. There are recommendations, first of all, to the Secretariat of the World Health Organization. It is clear that the technical expertise and recognized leadership of WHO is of utmost importance when dealing with this type of phenomenon. There is only one World Health Organization, and it is an entity which has a vision of the world and the necessary political strength to make a certain number of decisions. We have to make sure that WHO keeps informing on the evolution of the situation and constantly update on the evolution of the pandemic. And the two recommendations that have been made by the Emergency Committee to WHO are to continue to tirelessly advocate for fair access to vaccines and fair distribution around the world by encouraging local production, sharing of doses, and freeing intellectual property rights, as well as the transfer of technology, increasing production capacities, and, of course, necessary funding to implement all these measures. It's also essential to be extremely cautious. We should not be tempted to undertake any measures that could increase inequity. I'm referring, for example, to the decision made by some countries to promote a booster dose, a third dose of the vaccine, and when in fact there's no scientific data that justifies that for the moment if you look at the situation from a global point of view. The second recommendation of WHO is to guide the member states through the complexities of public health measures based on scientific evidence. It is clear that WHO can make a lot of clarifications in a complex situation. There are also recommendations to the member states. Of course, their main responsibility is towards their own population. But when we are dealing with an event like this, and here I'm mainly thinking about the governments of the member states, they also have a global responsibility. And I think that the Minister of Germany has expressed that very clearly a few moments ago. The main recommendation, therefore, that we've made to member states is to acknowledge that access to vaccines and public health measures to maintain social distancing should be taken very seriously. Now, I won't go into the details of the recommendations, but the main recommendations are to continue to use science to implement public health and evidence-based measures in the member states, and to avoid mass gatherings, organized mass gatherings based on a risk analysis. If these events are to be organized, it should be done so with all the necessary security measures. The second recommendation is to support WHO in its call for at least 10% of the population of the member states all around the world to have access to vaccination by September 2021. Thank you very much for your attention. I have one question to the General Director, please. Mr. Spahn just mentioned that he wants a further investigation of the origins of COVID. Do you see enough willingness of the part of Chinese government to do so? Und Herr Spahn, an Sie eine Frage. And a question for you, Minister Spahn. You mentioned that Germany will probably be able to provide more than these 30 million vaccine doses to other states. Will you already be able to tell us how this will be done, whether it will be through COVAX or through bilateral agreements, and also for which countries? Thank you. Actually, in general, there are three lines we are working on. First one is short-term, to actually give doses that are not needed for our national campaign to COVAX. That's actually the way we prefer for most of the donations we do through COVAX, and some bilateral donations in addition, which might be around 20% of the whole quantity. These are mostly focused to the Western Balkans, to the Eastern Partnership like Ukraine,
Namibia and other countries actually we are in talks with, but 80% at least will go through COVAX. That's the commitment we made, and that will remain. If and how many doses we can add to the 30 millions, we will see in the upcoming weeks. We are lucky enough that our vaccination campaign is making good progress, so we will be able to give doses to other countries in need. Actually, our approach from the very beginning was we will bet on different horses, as I always said it, because no one of us knew actually which vaccine will really make it to approval. So we have contracts through the European Union with many of the different sellers, producers of vaccines. So actually there will be a surplus, and that one we want to share with the world. First step is 30 million. How many more, I can't tell you yet, but I'm very sure it will be more. Second line is the financial contribution we give to COVAX, the additional, or the 2.2 billion and 260 million as we will sign today to WHO of it. And the third one is the cooperation. That's more medium and long-term commitment. It's the cooperation with states, especially in Africa, that want to build up production capacities on their own. 99% of the vaccines used in Africa for all different diseases are not produced in Africa. And so we want to support, in good cooperation with companies like BioNTech or CureVac from Germany, we want to support other countries to build up production capacities, but obviously that is something for the mid and long term. On vaccines, will the divide increase or improve? Will it deteriorate further or improve the imbalance? My answer is it's in our hands. If we commit to sharing and the targets we have already set, the 10% by September, 40% by December, and the 70%, we believe that especially those countries who have access to vaccines and who have the manufacturing capacity or who have the economic capacity, I think can support in making it happen. So the imbalance can be reversed. We have the tools and we know how to address this problem, so we can address it's in our hands. But for this to happen, there should be a real commitment, especially from G20 countries or G20 plus, because most of the capacity is in those countries. Then going to the IP, on the IP, as you know, especially at the start, what we were advocating for was increasing the production and fair distribution. And we have said it many times, actually. AstraZeneca followed that line, especially commitment to voluntary licensing, and started making agreements with India, with Korea. India and Korea are producing AstraZeneca. And now Australia, Japan, Thailand are also producing soon. And we expect more countries. If the other companies have done the same thing, we could have better volume to share. So at the end of the day, the issue is, how do we have an enough pie to share? So if it was addressed using voluntary licensing, or the hub we used, the patent hub, if they contributed their technology to that hub and then production increased and we have better pie to share, there was no need even to raise the IP if there was enough to share. The problem now is, after pushing in that direction, there was no response except from one company, basically. And because of that, there is a problem now. There is a market failure. There is a market failure. So when there is a market failure, there should be someone who should intervene to address it.
So those who will intervene to address it will be those who have the capacity in manufacturing capacity, or those who have the multinational companies. And one way to do it is the IP waiver, and that's why we're pushing for IP waiver. But when we say IP waiver, it's not to really snatch the property of the private sector. As WHO, we really appreciate the private sector for what they have done. It's a historic record to have a vaccine in less than a year, and they have to be appreciated. And at the same time, not only appreciation, when we ask for IP waiver, the proposal from WHO is the high-income countries can take or can give some incentives to those companies as part of their stimulus package. So that could really help them, to address any financial losses that they may have. So the incentive could be one. On the other hand, the companies have social responsibility as well, because this pandemic is unprecedented, and it has happened almost after 100 years. And the IP waiver is, the provisions for IP waiver was to use it during this unprecedented situation or emergency situation. So having, some social responsibility from the companies will be important. And from the parties who are now negotiating in WTO, I think there could be a balance, especially if there is an agreement in IP waiver, it could be for a limited period. For instance, instead of opening it without any limited period, it could be for a year or two, and it could be for a specific product like the vaccine. So there could be a balance that can help address some of the challenges, but at the same time moving forward. So at the end of the day, though, the key is making sure that we have enough vaccines to achieve those targets. If I take the highest target, which we want to achieve by mid next year, is the 70%. And vaccination of 70% of the population would really help us to control this virus and open our society. The whole world is sick and tired, and I think we need to really have a commitment to that 70%, so we have enough vaccination to open up the world and we have our lives and livelihoods back. libandla lakamhlabuhlangene ikakhukade lenhlangano kamhlaba lebukwe indzaba tetempilo i-World Health Organization alokumjabulisa komakobane live leJalimane latinikela sinikelela at least 30 million wemadosis womjovo egomela umkhuhlane i-COVID-19. Bachubeka futhi bathi bafuna kuchubeka babambise yona lenhlangano ekuthenini phela ichubeke iresponde kuyindzaba yekulwa nemkhuhlane i-COVID-19. 310 million US dollars ekuthenini phela lelive lenhlangano kamhlaba ibambise emavela ahlukahlukene kulweni nawo lo mkhuhlane. Ngelinye live samleleni laletibukwako kubambisa i-WHO ekulweni lo mkhuhlane lo bakhona abo UK nabo USA manje Germany ngikhumbula ne-Ireland nanayo beyingenile lapha nje benta lomkhulu umehluko because njoba asho Dr. Tedros babheke ukuthi at least mid next year abe seku-vaccinate 70% of the global population. And that's a tall order. It is makwabane because ngiyakhumbula sibesibekele nekuthenini phela kuthi kushaya September this year at least bathi tubekele na WHO ekutheni at least nakushaya September this year at least emave aba vaccinate 10% of ima population awo. Ngiyakhumbula ukuthi kwavela ukuthi thina silive kahle Africa nje kuphela ukuze sikhona at least ku vaccinate lo 10% sithinga 200 million doses nga September this year. Because September nje ukuthenini impela mavela amaningi lathuthukile bufana bongilandi bayaqhubeka babambisa WHO lesikhwama saka COVAX kunikelwe lawo madosis sitawathola nathi la eAfrica nalebo Asia even nalebo South America because akusiyi continent lene mavela nje kakhulu. Yes, bo Peru bo Bolivia bathenga nabo kubanjiswa ngalama vaccines. Because sititelenza bate network of Eswatini young positives la dose batayi babambisa abantu abasha nzabente makhona bayitholeleke ifunding such organization yasingavela kwesekeleka ngetimali it's encouraging bona inhlangothi kamhlaba
Bakhala ngaloko magwabane ukuthi lesimo on the ground isimetema kakhulu. Wena ungabona nje ngathi nizaba igciwane HIV nebantfu labasha, but on the ground lama challenges labantfu labasha labadibana nawo everyday vele badzinga lokubanjiswa kubuka ukuthi moving forward bangakhona kanjani ukuthi impilo tabo tibe ngileto letingcono. Siyasemba simalangela amahle mfokote kakhulu kuhlasana nathi insimbi yesiphohlongo sevele ishayile. Sinifisela usuku loluhle nichubeke nitiphephise nakumkhuhlane COVID-19 nisale kahle.